Ladies and gentlemen, this is Jacob Milton. We are sitting down here to have a little bit of discussion. I may say a little bit of chit chat in regards to our illegal Prime Minister of Bangladesh who is visiting New York, who gave his speech yesterday at the United Nations, and most of the people all over the world were expecting that she's going to talk about Rohingya issues and some other issues involving Bangladesh misery for the last 9 years. Instead, she came to the United Nations, spent about 37 seconds talk about Rohingyas. There was nothing specific, and she was talking about Jongi issue. I don't know why she got that Jongi issue and donated 100,000 on some issues. Probably she wanted to have some attention from the world community. When she was offering $100,000, there was no clap, no ovation. Even when she finished her speech, I haven't seen one single person stand up in a General Assembly. And there was another subject was really visible. I was looking at all of the chair. Guess what? 90% chair were empty. That shows what? Everyone knows that what is going on in Bangladesh. Today, I ask two of the guests. They're very familiar in regards to the condition of Bangladesh, as well as they're very much aware that how our country is running. One of the gentlemen, he's a pioneer of journalism. His name is Mr. Qazi Shamsul Haq. I met the gentleman in 90s in New York, of course. And this gentleman, I learned so much thing from him as he was running one of the successful newspaper. Successful means in a journalism successful. I'm not talking about commercially successful. He was a successful journalist. His newspaper's name was Ekhon Shomoy. Still that paper is existing, not the hard copy, it's online, Ekhon Shomoy. And that newspaper's editor is no other than Qazi Shamsul Haq, who is sitting down next to me. Qazi bhai, welcome to the show. Thank you. On my left hand, my little brother, his name is Faisal Salam, very familiar face. When Prime Minister's son was stealing money from Bangladesh Bank, you remember, I was talking to 2-3 gentlemen, one of the FBI agent, another was Khaled someone, and there was Faisal Salam. I received at least dozens of phone calls. Everyone was praising Faisal Salam's evaluation and analysis. I asked him to join me today, and on the show, I'm lucky enough to have him on the left side. Faisal, welcome to the show. Thank you. Hey, Faisal, let's talk about what do you think of terrorism in Bangladesh? Do you have any clue what exactly she's talking about? Terrorism in Bangladesh is a topic that I don't think is clearly, you cannot clearly say it's terrorism. There are some events that took place, especially with the Holy Artisan attack in Bangladesh, which was an act of terrorism. And also, there were events in Bangladesh. Currently, right now there's no terrorism activity at all. But, the Holy Artisan attack was an act of terrorism. That's the thing recently that happened that shook the whole world. And I think everyone here and everyone around the world knows what happened during that time when a lot of people were killed in the bakery. And it was a very, very terrible tragedy. And that's, as far as I can remember, recent events as the act of terrorism you can define in Bangladesh. Okay. Audience, due to our background in Bangla language, me and Faisal, most of the time we're going to talk in English or Bangla, whatever we choose. But on my right hand, Qazi bhai and me, sometimes we become so comfortable when we speak our own language. Qazi bhai, Faisal বলল যে হলি আর্টিসানে যে অ্যাটাকটা হয়েছে সেটা ছিল অ্যাক্ট অফ টেরোরিজম কয়েক বছর আগে, কিন্তু একটা সাবজেক্ট হলি আর্টিসান অ্যাটাকের পরে ধীরে ধীরে বেশ কয়েকটা অ্যাটাক বাংলাদেশে হয়েছে, যাতে অলমোস্ট প্রমাণিত হয়েছে যে এগুলো ছিল গভর্নমেন্ট সেটআপ। মানে অ্যাটাক হওয়ার আগেই গভর্নমেন্ট জানে
অ্যাটাক হওয়ার সাথে সাথে পুলিশ ওখানে দাঁড়ায় থাকে এবং দাঁড়ায় থাকার সাথে সাথে তারা জানে ভিতরে কারা আছে। আপনার কি মনে হয় এটাকে কি টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটিস বলা চলে নাকি জাস্ট সেটআপ গেম? না, যখন ফয়সাল বলতেছিল, কথা বলতেছিল, আমি শুনতেছিলাম, তো আমি ভাবতেছিলাম, জিজ্ঞেস করবো যে ওই সময় আপনি কোথায় ছিলেন? আপনি কি ঢাকায় ছিলেন তখন? না, আমি ইউএস। ওকে, ঠিক আছে, সেটাই। আসলে আপনি সঠিক বলেছেন যে এই টেরোরিজমটা কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে একটা সাজানো ব্যাপার। আপনি দেখেন, সবচেয়ে বড় ঘটনা কোনটা আমরা স্মরণ করি? সেপ্টেম্বর 11। সেই ঘটনাটাও দেখেন, আমি সেই সময় টেলিভিশনের সামনে যখন প্রেসিডেন্ট বুশকে এসে খবরটা দিতেছিল, উনি কান পেতে শুনতেছিলেন এভাবে, আমার কাছে পুরো মনে হয়েছে যে এটা একটা অভিনয়। আমি জানি না এটা বলাটা আমার, এটা শুধু আপনি না, মাইকেল মোরও তাই বলেছে। হ্যাঁ, মাইকেল মোরও তাই বলেছে। আমি অবশ্যই বইটা দেখিনি, দেখলে হয়তো আমি আরো মাইকেল মোর একই কথা বলেছে। আমি ওই ফয়সালের সাথে সুর মিলিয়ে বলতে চাই যে বাংলাদেশে যে ঘটনাগুলি, বিশেষ করে হোলি আর্টিজানে যে ঘটনাটা ঘটেছে, এটাকে টেরোরিজম হিসাবে সাজানো হয়েছে। হ্যাঁ, এই ধরনের ঘটনাকে তো আমরা মানে খোলা চোখে বলবোই যে এটা টেরোরিজম, রাইট। কিন্তু আমরা যদি একটু অন্তর্দৃষ্টি দেই সেখানে, তাইলে দেখা যাবে যে এই ঘটনাটা পুরা ঘটেছে। এটা ওই কয়েকটা ছেলে যে ছিল তা না। আপনি লক্ষ্য করেন যে এই ছেলেগুলি কোন ঘরের ছেলে? এগুলি গরিব ঘরের মাদ্রাসা পড়া ছেলে না। এগুলি কোনো মনে করেন যে সো কল ইসলামী আন্দোলন করার লোকের ছেলে না। এগুলি কোনো ওই যেসব বাহিনীকে বা যেসব দলকে আমরা অন্য চোখে দেখি সেই ঘরের ছেলে না। এরা বেশ ভালো ঘরের উন্নত, মানে তথাকথিত উন্নত, আমি ওইখানেও তথাকথিত, এখানেও তথাকথিতই বলবো, তথাকথিত উন্নত মানে আধুনিক শিক্ষিত লোকদের ঘরের ছেলে, ধনী ঘরের ছেলে, এদেরকে টার্গেট করা হয়েছে। কিন্তু আমি আরেকটা জিনিস, পয়েন্টটা শেষ করি, এটা এখান থেকেও প্রমাণ হয় এই ছেলেগুলিকে জীবিত রাখা দরকার ছিল, কিন্তু রাখা হয়নি, তাকে রাখা হয়নি। তার মানে হলো প্রমাণটা শেষ করতে, এটা খুব সহজ, সরলভাবে বোঝা যায়। Faisal, right now there's 3 or 4 subject is very important in Bangladesh. One, couple of months, is it months, there was a flood in our Uttaranchal, in a northern part of Bangladesh was almost 20-30 feet underwater. Yes. Okay, that was one of the terrible flood happening in northern side of Bangladesh. That was one of the important chapter. Second chapter was 16th amendment of our constitution. That's the second. And third was seriously, of course, Rohingya issues. Fourth chapter, people were getting tired of it. They were asking for free and fair election. So these 4 things, she did not talk about 4 things. Suddenly she jumped to the terrorist issue. How does these sounds like? Well, for Bangladesh to be on the map, there has to be a distinction as to why people will look at Bangladesh. Now, maybe this issue of terrorism will have the whole world engage in Bangladesh, like that country is a terrorist country. But don't you think that's a negativity? We are going to have a negative profile, and people are gonna, of course, give us a look in a weird way, and that is completely negative profile. That is 100% negative, and that will be bad for Bangladesh, because we cannot characterize a country based on what a prime minister says, because she said there's terrorist activities, going on, but you have to see the root of the problem. What is the root of the problem? The root of the problem is all the one-sided events that have been taking place for last 9-10 years, one-party dictatorship, banning of all these other political parties, and there is no freedom of speech. All these things, and also, what happened. You all know, you all are aware of, especially with before the 2014 elections, there was a lot of chaos, and that chaos specifically came from that the Chittagong, those Muslim priests came from Chittagong, and they came to Dhaka. Hifazat Islam came, and they no, Faisal, I didn't mean to cut you off, but I'll go in.
If Hasina Sheikh is talking about terrorism at this point when there is no terrorist activities in Bangladesh, not even within Bangladesh, even not in this region, there is no terrorist activities. So if Hasina Sheikh at this point suddenly talk about terrorism in Bangladesh, you says Bangladesh is not going to be beneficial in the future. No. But if I say it, that Hasina and Awami League government would be beneficial, what do you think about? It can possibly be true because the U.S. government will look at Bangladesh as a problem. Whoever is in the opposition party might be pointed the finger like, okay, Yeah, you're a terrorist just Yep. because you're not part of Sheikh Hasina's Awami League. You are a terrorist. Bingo. কাজী ভাই আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি এই মুহূর্তে সাউথ ইস্ট এশিয়ায় টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটিস বলতে আমাদের নজরে কিছুই আসতেছে না, আমি দেখতেছি না। ওয়ারাস হাসিনা শেখ ইউনাইটেড নেশন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে উনি টেরোরিজম নিয়ে কথা বলছে। এই কথা বলাটাকে আমি যদি এইভাবে ব্যাখ্যা করি যে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে টেরোরিজম সমস্যা বলতে আমি কোনো কিছু গত 10 বছর 15 বছরও দেখি না আদার দেন হলিয়ার্ডিসন ইস্যুস হ্যাপেন আরো কিছু ওকে no that all those other terrorist activities in Bangladesh, those are complete setup, everyone knows it. Probably any human being with a little bit of brain, they must recognize those are not terrorist cell, those are not terrorist activities. But I'm saying, who is the beneficiary of by claiming that okay there is a terrorist? Who is the beneficiary? ওকে, বড় সুন্দর একটা পয়েন্ট আনছেন আপনি। আমি আসলে যখন নাকি রোহিঙ্গা ইস্যুটা আসলো তখন আমি ফেসবুক আমি অতটা যাই না, সোশ্যাল মিডিয়া মাঝে মধ্যে যাই, কিন্তু সেখানে আমি একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম যে এখন কেন রোহিঙ্গা ইস্যু, এখন তো জোয়ার নেই, এরকম একটা কথা বলেছিলাম। এটা খুব ইঙ্গিতপূর্ণ কথা ছিল। অনেকে হয়তো বুঝেছে, অনেকে বুঝেনি, কিন্তু যারা বুঝেছে তারা কমেন্ট করেছে। আসলে ইস্যুটা কি তৈরি করা হয়েছে কিনা এটা একটু চিন্তা করতে হবে। আপনি একটু লক্ষ্য করলেই দেখেন যে অবশ্য আমাদের আজকের সময়টা হয়তো অত অ্যালাউ করবে না আমাদেরকে, কিন্তু যদি আপনি একটু ভালো করে ব্যাখ্যা করেন তাহলে দেখবেন যে এই ইস্যুটা হওয়ার সাথে সাথেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন যে আমি তাদেরকে নিতে পারবো না, তারা আমার এখানে আসতে পারবে না। কাজী ভাই, forgive me, I'm coming to the next. I'm going to ask you that question. It's coming. হ্যাঁ, আমি জাস্ট শর্ট আমি বলতেছি। তারপরে দেখেন মোদি প্রধানমন্ত্রী, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোদি বললেন যে আমি ইয়ের সাথে আছি, সূচির সাথে আছি। সূচি বললেন যে তারা আমার দেশের না, তাদেরকে মানে এই ব্যাপারে উনি নীরবও থাকলেন অনেকটা, কিন্তু সারা বিশ্বে এটা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। আপনি ওই পয়েন্টে যাবেন যে পরে কেন আমাদের আমি জানি হ্যাঁ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন ইস্যুটাকে লুফে নিলেন, কোলে তুলে নিলেন, সেটা কেন নিলেন। আমি এখানে অবশ্য উনি বাংলাদেশের কিছুটা সুনাম করছেন, প্রত্যেকটা কাজেরই কিছুটা রিয়াকশন আছে এবং কিছু বেনিফিট আছে, কিছু এটার খারাপ দিকও আছে। এখন আপনি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন, আমি আপনার পয়েন্টটাতে আসছি না, কারণ আপনি ওই পয়েন্টটা ভালো করে বলতে পারবেন, আমি বুঝতে পারছি আপনি কোন পয়েন্টের কথা বলবেন। আমি একটা জিনিস চিন্তা করছি, এই যে রোহিঙ্গা ইস্যুটা আসলো এর বেনিফিশিয়ারি কারা? এর বেনিফিশিয়ারি মোদি, এর বেনিফিশিয়ারি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এর বেনিফিশিয়ারি সূচি। আচ্ছা, কিভাবে এটা আমি বলি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে এখন বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। একটা হলো ওই যে 16 অ্যামেন্ডমেন্ট, এটা একটা বড় ইস্যু ছিল। আরেকটা ছিল মানবাধিকারের ব্যাপারটা, এটা সারা বিশ্বে কিন্তু এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি কতগুলি তার অ্যাকশন এবং বিশেষ করে মনে করেন যে বাংলাদেশে যে গুম হচ্ছে, হত্যা হচ্ছে, মানে বিরোধী দলীয়দের উপরে অপারেশন হচ্ছে, এগুলি কিন্তু পয়েন্ট ছিল যেগুলি উনি জাতিসংঘে যে কারণে সূচি আসেন নেই, ঠিক একই কারণে তিনিও আসতেন না হয়তো, কিন্তু উনি ওনার ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন, এই ইস্যুটার ফলে উনি আসতে পারছেন। এখন দেখেন রোহিঙ্গারা ওখানে বসবাস করতেছিল, এটা কিছুদিন আগেও এটা চলতেছে ওখানে বিভিন্নভাবে, কিন্তু রোহিঙ্গাদের উপরে হঠাৎ করে চড়াও হয়ে গেল সেখানকার সেনাবাহিনী। এখন
সূচিও যে কথাগুলি বলতেছে তার ফলে হলো কি এর বেনিফিশিয়ারি আমি যে বলছি সূচি সেটা হলো সে যে কথাগুলি বলতেছে সে এখন মানবতার কথা বলতেছে আমি তাদেরকে ফেরত নেব আবার একটু ছোট করে একটু বলেও রেখেছে যে যা তাদেরকে যাচাই বাছাই করে আমি ফেরত নেব আর প্রধানমন্ত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি ইস্যুটাকে নিয়ে জাতিসংঘে আসলেন অথচ জাতিসংঘে ওনার আগেই এই ইস্যুটাকে তোলার জন্য মানে বিশ্ব বিবেক যারা তারা তৈরি ছিলেন এবং তুলেছেনও তারা তো যাই হোক সংক্ষেপে আমি এটুকুই বললাম যে এই ইস্যুটা বেনিফিশিয়ারি হলো আপনার এই তিনজন লোক বিশেষ করে Faisal and Mr. Hawk, is it going to be fair to say that raising terrorism issues at in her speech at the General Assembly at this time is not going to benefit anyone other than Hasina Sheikh and her illegal government? Why? In advance, she is trying to get the approval of the world community that still terrorism is a problem in Bangladesh, so that she has the license to kill mercilessly the worker, follower, and the leader of the opposition political party. We'll take a 1-minute break. Talking about terrorism at this time at the General Assembly is going to be beneficial for Hasina Sheikh and her illegal Awami League government. Why? I'd like to warn all the political party, especially those who are not supporting Hasina Sheikh and her illegal government. Hasina is going to treat them as a terrorist and she will do anything to brand them as a terrorist and she is going to kill them mercilessly just to prove her point. Faisal, do you agree with this point? To some extent, we have to agree on the point because this is an excuse. The excuse is because there is terrorism in one country, I can take whatever action that is necessary to remove the terrorism from the country. And if that means I have to kill 90% of the opposition, I will do it. Qazi bhai, what do you think? হ্যাঁ সেটাই অ্যাকচুয়ালি যে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ইয়েতে বললেন অ্যাসেম্বলিতে বললেন যে উনি জিরো টলারেন্স ইয়ের ব্যাপারে টেররিজমের ব্যাপারে দেশে আরও বড় বড় সমস্যা আছে সেই ব্যাপারে উনি আমি মনে করি যে উনি যদি সেই ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করতেন এবং আমাদের বাংলাদেশের যে সমস্ত অনুন্নত বিষয় সাবজেক্টগুলি আছে বা যেই সব জিনিসগুলিতে ঘাটতি আছে সেই সব দিকে যদি উনি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন তো সেটা আরও ভালো হতো। কাজী ভাই, এই পানি বন্যায় উত্তরাঞ্চল 30 থেকে 40 ফিট পানির নিচে গেলেন, মানুষ ঘরবাড়ি হারালো, তাদের জীবন এখন স্কুলে, তারা স্কুল ঘরে ফ্লোরে তারা ঘুমাচ্ছে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, স্কুল ঘর নাই অনেক জায়গায়, গাছতলায়। নাও you are the prime minister of that country, that 1/3 of your country is underwater, flooded by India purposely, and she did not even mention once that I have a victim of that Indian aggression. Do you think she fulfilled her responsibility? No. Do you think by any chance that she fulfilled her responsibility to raise this issue? আমি মনে করি যে উনি আসলে একটা ভালো দিক বলছেন যে টেরোরিজম যাতে আমাদের দেশে জায়গা করতে না পারে, স্থান না পায়, সেটার জন্য ভালো। কিন্তু জিরো টলারেন্স টেরোরিস্টের নামে আমাদের এই গরিব দেশের গরিব মানুষগুলিকে মেরে ফেলা,
বিরোধী দলের ট্যালেন্ট, স্কুলের ছাত্র, কলেজের ছাত্র, ইউনিভার্সিটির ছাত্র, এদেরকে মেরে ফেলা, কিছু আলেম ওলামাকে মেরে ফেলা, কিছু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে যারা কাজকর্ম করছে, যারা ভালো মানে দেশের মঙ্গল করছে, মানে ইসলামের পথে থাকা বা ধর্মের উপরে থাকা মানে হলো দেশের হিতকর কাজ করবে, তারা ধ্বংসাত্মক কাজে যাবে না। ওই লোকগুলিকেই তো টার্গেট করে ওনার পুলিশ বাহিনী এবং র্যাব বাহিনী মারবে। এবং উনি আশকারা দিচ্ছেন সারা বিশ্বকে, যারা নাকি ওই একটা জুজুর ভয় দেখে টেরোরিস্ট বলে বলে যারা নাকি মুসলমানদেরকে সারা বিশ্বে কিল করতেছে। Nowadays, every Muslim means, if someone says I'm Muslim, means you're a terrorist. Faisal, couple of months ago, one of the journalists from Al Jazeera, I forgot his first name, but I remember his last name, Philip. Mr. Philip asked Prime Minister Hasina that, Prime Minister, under the command of Indian military, Bangladesh Army, and Myanmar Army, combined, standing on the soil, in the soil of Bangladesh and pushing back Rohingyas from Ukhia area in hill tracts. And when they were pushing them, or three countries pushing those Rohingyas inside the Arakan, and on the other hand, with their coordination, Rohingyas were getting slaughtered inside the Arakan. That time, Prime Minister says, we are not in a position, we cannot allow Rohingyas in my country anymore. Enough is enough, I'm not gonna do it. We're not gonna talk about it. If you wanna talk that issue, go to Myanmar and ask those government. Suddenly, she changed her face and now says, okay, my lab is ready for you guys. What do you think, why she did that? Well, right now the situation is very deteriorating, and we have 430,000 Rohingyas in Bangladesh, and they have no food, no water, no shelter, and they are almost as animals. They don't have any humanitarian effort there. Nothing is going on. So it's very similar to what we had in 1971 with Bangladesh. It's a very similar situation with Pakistan and Bangladesh when we had the war. Independence war, there was thousands, maybe not million, I don't know what the count is, but people left Bangladesh, went to India. And the same thing is happening in Myanmar, where ruthless killing of this ethnic minority, because they are Muslim, they are getting slaughtered and driven out of their homes, their villages, into Bangladesh. And all these people, 400,000+ people, they lost everything. So there has to be someone who has to take responsibility, whether it's Sheikh Hasina, whether it's Suu Kyi, or whether it's Modi. Someone has to take responsibility, and or United Nations. But how would you ask? I'll tell you this. Couple of years ago, when there was an uprising in Kashmir, I'm talking about in 2012. Suddenly, that Buddhist terrorist, with the support of Myanmar army, they starts killing Muslims over there. They starts ethnic cleansing. All those media went to Kashmir to cover Kashmir slaughter happening by Indian army. But as soon as Rohingya starts killing, all those journalists move from Kashmir to Myanmar. yeah. Who is the beneficial? India. India wanted to divert world attention from Kashmir to Myanmar. Number 1 point. And number 2 point is, since 2011, Indian investment covered 2/3 of the budget of entire Myanmar. Yes, definitely, with military spending. Not only military spending, even in their civil sector, even some of the infrastructure covered by Indian money. Right. Third thing I'd like to mention, every year India is getting $2 billion worth of arms from Israel. Out of $2 billion, 3/4 of the arms shipped to Myanmar. Now question is, I was telling everybody for a long period of time,
the presence of Israeli government in South Asia is beneficial to only one country, and that country is India. Kazi says someone has to take responsibility. You say someone has to take responsibility. Then where is the people are going to say that it is India who should take complete responsibility? Do you know what? It's not America. Do you know what? It's not China. It's not Russia. It's not Bangladesh, or it's not Turkey. Only one country can stop that killing and genocide. Only one country. Do you know what country it is? India. If India says, I'm going to stop my investment in your country, Myanmar military junta will stop this genocide in a blink of a second. But India will never do that. What do you think? Certainly, যেটা আপনি বললেন এটা একদমই রাইট, এক্স্যাক্টলি। এখন বিষয়টা হলো কি, যে এখন যে ভারতের যে প্রধানমন্ত্রী, ইন্ডিয়ার যিনি প্রধানমন্ত্রী মিস্টার মোদি, তার সম্পর্কে কিন্তু অনেক কাহিনী আছে, এবং কাহিনী না, এগুলি সত্য ঘটনা আছে যে everyone knows when he was the chief minister of Gujarat, there was a 1700 Muslim got slaughtered. এবং উনি সেখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইস্যু তুলে তুলে উনি করছেন। কিন্তু আমরা ভাবছিলাম যে উনি যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এবং ইনি যখন বিশ্বের দু একটি দেশে গিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, তখন আমরা ভেবেছিলাম যে মোদি হ্যাজ চেঞ্জ। যে মোদিকে মনে হইতেছে যেন সে সারা বিশ্বে এখন একটা চাচ্ছে যে একটা কম্প্রোমাইজিং এবং একটা শান্তির বাতাস বয়ে আসুক, এটা সে চায়। কিন্তু আস্তে আস্তে তার আসল চরিত্রটা তিনি এখন ফুটে উঠেছে। Do you know one thing, Kazi bhai, I don't want to stop it, but all of the people of the world, are they sane or insane? Everybody expect that a devil will transform and come to the sense to become human. Why I says that? I'm giving you an example. When General Ariel Sharon was the army chief of Israel, and he was killing Palestinian brothers and sisters in West Bank and Gaza mercilessly. And then in the 90s, he declared that he's the candidate for prime ministership of Israel. And world thought he will be human. Those who are expecting that terrorist Modi will be a gentleman, under what circumstances? Exactly. Under what circumstances? It's a devil reincarnation. You are expecting him to transform into a human? Why do you expect that? না, অ্যাকচুয়ালি তার সার্কামস্টেন্স বলতে ছিল, মানে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে ছিল যে সে যেন ভালো চাচ্ছে, ইন্ডিয়া তো ভালো চাচ্ছে এবং সারা বিশ্বে সে ভালো চাচ্ছে। কিন্তু এখন আপনি দেখেন কোনো কথা নেই, বার্তা নেই, সে অস্ত্র বিক্রি করবে এর কাছে, মিয়ানমারের কাছে। মিয়ানমার কার সাথে যুদ্ধ করবে এই অস্ত্র দিয়ে? Okay, Faisal, what do you think? Bangladeshi food minister went to Myanmar to import rice. Right. Now. Right. So it means Bangladesh government has no problem with the Myanmar government. Hasina has no problem with the Myanmar government. If I say this way, how can you send your food minister at this time? In one hand, you are saying to the world community, oh world, I am the illegal prime minister of Bangladesh and I have 700,000 illegal refugees. Give us money so that I can support. And on the other hand, you are sending your food minister to Myanmar to get rice. How do you explain? So, because of the point that you had mentioned about the flood, the great flood of this year, we have a huge crisis of crop and grain and rice. Okay. So because of that, we have we don't have a surplus like we have every year. We have our reserves are gone, rice reserve. There's no rice reserves. So we have to go and import rice. Okay. And that is one of the reasons. But going to Myanmar, that is not something that, I don't know why it happened. Maybe it could be a coincidence. I don't know. It could be a coincidence, but... Okay, I got it. It could be coincidence. Yeah. How do you explain? There was that 23 times Myanmar fighter plane
come to the air area of Bangladesh, and Bangladesh government says nothing. The Bangladesh government is headed by only one person, and that is Prime Minister Sheikh Hasina. So it doesn't matter what the Army General will say. It doesn't matter what the Air Force General will say. Everything depends on one lady, that's Hasina. Yeah. Can I say something? Yes. Faisal Salam, are you scared For? to tell the truth? No. He's telling So truth. no, I'll ask him and I'll ask you the same question. No, we are telling truth. Okay. Then why we are having hard time to say Hasina cannot say a word because Modi says shut the hell up, Hasina. No matter how many times Myanmar fighter plane goes to Bangladesh, you cannot do anything. So that's why Hasina is not saying anything. Is it? That's true. Does it sound illogical to you? No, I think it's logical. It's logical. I agree with you. None of the Bangladesh general has any power to make any decision. Right. It's Hasina. Right. And Hasina is not making the decision. Because of Modi. Right. How the way I said it, do I sound like a terrorist or I sounds like logical someone? Because even No, it's logical. It's logical. that But that doesn't mean that Bangladesh is not a sovereign country. It's supposed to be a sovereign, independent nation. how can you say sovereign independent nation when Indian army chief come to Bangladesh and they are commanding Bangladesh army in the soil of Bangladesh? How can you claim your sovereignty? There's a difference between Bangladesh and Pakistan, because if for any instance the same situation happened in Pakistan border, this would not be the case. There would be war between India and Pakistan at this time. Okay. But because Bangladesh government is a subservient government to India and Modi, that is why they cannot take any action. I have another question. This question is for both of you. Okay. If the Indian army come to Bangladesh and Bangladesh army is working under Indian command in the soil of Bangladesh, does that sound Bangladesh is a sovereign country? No. Kazife? No, অবশ্যই না। So why Bangladesh government allowed that? Bangladesh government is not Bangladesh government. It's controlled by the Indian government. So you are saying, if you guys agree with me I that do. Sovereignty, at this point Bangladesh is not our country? না আমরা সার্বভৌমত্বটা আমাদের একটা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার, একটা ইগোর ব্যাপার। এটা সত্যি এটা নিয়ে চিন্তা করার ব্যাপার এবং আমাদের জনগণ সচেতন, আমরা বুঝি। এখন তো শোনেন, পত্রপত্রিকায় মানে মিডিয়া সেলফ সেন্সর্ড বলা হয়, কিন্তু এখন আরেকটা মিডিয়া তৈরি হয়ে গেছে, ফিফথ মিডিয়া ইজ দেয়ার, সোশ্যাল মিডিয়া, সেখানে কোনো সেন্সরশিপ নাই। ওকে, আমি আরেকটা সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। বাংলাদেশের লোকজন, স্পেশালি আওয়ামী লীগের লোকজনরা এবং হাসিনা শেখের পাচাটা কতগুলো কুকুর শ্রেণীর লোকজন বলে বেড়াচ্ছে হাসিনা শেখকে নোবেল দেবে, শান্তির জন্য নোবেল দেবে। আপনি কি এমন কিছু বলতে পারেন যে হাসিনা কোন শান্তির জন্য কাজ করেছে? আচ্ছা, ওটা বাদ দেন, আমি একটা কথা বলি, সেটা আপনার প্রশ্নের থেকে একটু ভিন্ন ধরনের। সেটা হলো কি, শুধু বাংলাদেশ বা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশা করছেন নোবেলের জন্য, যে কেউ আশা করতেই পারে, কিন্তু মালালামকে যদি শান্তি পুরস্কার দেওয়া যায়, আর কি বলে যে নোবেল দেওয়া যায়, কাকে? ওই যে পাকিস্তানের যে মেয়েটা মালালা ইউসুফজাই, যে তাকে যদি দেওয়া যায়। তা এখন ব্যাপার হচ্ছে কি, এই যে নোবেল এখন খুব বেশি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে দেওয়া হয় না, বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়। এবং লবিংটা এখন শুধু একটা দেশের একটা রাজনৈতিক উত্থান পতনের জন্যই যে ব্যবহার হচ্ছে তা না, লবিংটা এখন অনেক কিছুতেই ব্যবহার হচ্ছে। সেই হিসাবে আমি বলছি, আমি আসছি আপনার পয়েন্টে, এটা বিচিত্র না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পেয়ে যেতে পারেন। আচ্ছা, কিন্তু পেয়ে গেলেই যে এটা পাওয়া হবে, সূচিও তো পেয়েছে। আমি আপনাকে একটা কথা, আমি আপনার কথাটাকেই আমি রিবার্ট করছি। মালালা ইউসুফজাইকে নোবেল দেওয়া হয়েছে কয়েকটা কারণে। আফগানিস্তান ছিল অকুপাইড টেরিটরি অফ আমেরিকা, ওখানে মালালা একটা স্কুলের ছাত্রী ছিল। ছাত্রী থাকা অবস্থায় সো কল্ড তালিবানরা ওই স্কুলে অ্যাটাক করছে, মেয়েদের শিক্ষাকে তারা গুরুত্ব দেয় না। তো মালালা ইউসুফজাইকে তারা তখন একটা সিম্বল হিসাবে দাঁড় করাইছে যে একটা মুসলমান মেয়ে, সে শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রাখে। তো
পশ্চিম তো সবসময় জানেন যে তারা আমাদের মুসলমানদেরকে মানে ব্যাশ করার জন্য তাদেরকে পুশ করেছে। ওকে, বলেছে ঠিক আছে, সে নোবেল পাবে, ফাইন। সেক্ষেত্রে সেই মেয়ে আবার দাঁড়ায় বলছে ও ওকে গুড, আমি এখন শান্তির জন্য কাজ করতেছি, হোয়াট এভার, ওকে, নেগেটিভিটি নাই, দেয়ার ওয়াজ নো নেগেটিভিটি। বাট আমি জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে, আপনি একজন সাংবাদিক, আপনি একজন বিজ্ঞ সাংবাদিক, আপনি অনেক দিন ধরে আওয়ামী লীগ এবং হাসিনা শেখকে চিনেন এবং জানেন, আপনি আমাকে একটা খবর দিয়ে বলেন তো যে হাসিনা শেখ পৃথিবীর বা বাংলাদেশের কোন জায়গার কোথায় শান্তির জন্য কাজ করেছে? হ্যাঁ, কঠিন প্রশ্ন, কারণ মানে যে যা দেখে তাই তো ভাবে। এখন আপনি যে বললেন বিজ্ঞ, আমি বিজ্ঞ বলবো না, কিন্তু আমি বয়স্ক, সেটা আমার একটা অভিজ্ঞতা। বাট আমাকে একটু বলেন উনি শান্তির জন্য। সেই হিসাবে আমি বলতেছি যে আমি মানে বাংলাদেশের যারা রাজনীতিবিদ, যাদেরকে আপনারা অনেক বড় বা আমার চেয়ে বড় যাদেরকে দেখেন, আমি আপনাদের আগে থেকে তাদেরকে জানার সত্যি কথা সেটা হয়েছে। সেই হিসাবে একজন শান্তির জন্য পুরস্কার পাওয়ার জন্য বা মানে নোবেল পাওয়ার জন্য যে যোগ্যতা দরকার, সেটা তো অনেকেরই মধ্যেই নাই। কিন্তু কাজী ভাই, কাজী ভাই, আমার স্পেসিফিক কোশ্চেন ছিল উনি হাসিনা শেখ কোন জায়গায়, কোন স্থানে এবং কখন শান্তির জন্য কাজ করেছে? ওইটাই আমি বলছি যে এক একজন এক এক জায়গা থেকে দেখে, কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি দেখছে তার কিছু কিছু কাজ দেখছে। আমাকে অ্যাটলিস্ট আপনার কাছে একটা দুইটা এক্সাম্পল থাকা উচিত, একজন বিজ্ঞ মানুষ হিসাবে, বয়স্ক মানুষ হিসাবে, আমাদের মুরব্বী হিসাবে, যে হাসিনা শেখ ওই সনে এইখানে এই শান্তির কাজটা করছে। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি আপনি আমাকে দিয়ে বলতে চাচ্ছেন যে তিনি যোগ্য না। আমি যোগ্য না, শান্তির জন্য যদি কাজ করে থাকে আপনি আমাকে বলতে পারেন যে ওই জায়গায় শান্তির কাজ করেছে, এমন কি কোনো জায়গা আছে? না, উনি তো সত্যিভাবে উনি বিতর্কিত, কারণ উনি শান্তির পক্ষে অনেক জায়গায় স্ট্যান্ড নিতে পারেন নাই, যেটা নিলে হয়তো আমি বলতে পারতাম যে হ্যাঁ, ওনাকে শান্তি পুরস্কার দেওয়া যায়। ফয়সাল সালাম, কাজী ভাই did not help me. I want you to mention one place so far you know that Hasina Sheikh worked in favor of peace. There is one episode I'd like to know. So I can briefly talk about Suu Kyi because she received the Nobel Peace Prize. That time she was fighting for the democracy, and there was no negativity about Suu Kyi the time she got her Nobel. But I am saying what Hasina Sheikh did for the peace. Is there any example? So, you can give it to me. No, I mean, for peace, because one example, I don't see any examples at this time, because when you do when there is human rights violations in Bangladesh, there is media censorship, there is no freedom of speech. If you say something against Sheikh Hasina or Awami League, your life is in danger. I know a few TV personalities, they also had to leave Bangladesh and come to America because their life is in danger. They cannot say anything. What kind of a freedom or peace-loving lady is she if there is no freedom? I have another question to you. I think you can help me too. Yeah. In my eyes, there is no difference between the president or army chief of Myanmar and Hasina Sheikh. The Myanmar army chief is killing people, torturing their own citizen, kidnapping them, raping them, doing everything, doing ethnic cleansing. And Hasina Sheikh is doing the same thing. Do you agree or you disagree? আমি এটা আপনার সাথে এগ্রি করি। আমাদের নিজ দেশের লোকরাই আমাদের দেশের শাসকদের দ্বারা নিষ্পেষিত না, শুধু মানে হত্যা হচ্ছে। Faisal Salam, do you see any difference between Myanmar government and Hasina government? Myanmar government is doing ethnic cleansing. Now, ethnic cleansing is something that is she's destroying one group of people, tribal people, a minority, killing them. Okay, killing them. Yes. And Hasina is killing all the opposition. She is all of the opposition. You said it. Anybody talk against her, he's a terrorist. He's a Razakar. Yes, and then this is also bad for the country. Not only bad, when you have no freedom,
of speech. You're afraid to talk. It's kind of like North Korea, a dictatorship. Yep. A dictatorship where Kim Jong Un, if you say something wrong about him, you will not be found the next day. But again, I like Kim Jong Un over Hasina. There is a reason. Kim Jong Un don't held stupid election. She just take the power and says, "Do you know what? I'm the president." Because my father was a president. At least he's not doing a mockery of the election. He's not talking about human rights. He's not talking about peace. There is no election. So he's better than Hasina, right? Right. Okay. Well, Faisal Salam, thank you so much. And there is another thing. In your own view, the way you read international news and other, do you think Hasina Sheikh deserves to be Nobel laureate? I do not. I do not think she deserves the Nobel Peace Prize because there is, you have to be someone like that lady. She deserves the Peace Prize because she's a symbol. When you have a symbol, even Barack Obama, I think he deserves the prize. Absolutely, because I agree. During his time, there was no war. He was a symbol. He tried to stop the unite war people in Iraq, stop the war in Afghanistan. That is called peace. When you try to control someone, become a dictator, and remove the opposition 100%, like completely, that is not deserving of the Peace Prize because there's no peace there. Okay. There's only enemy, like you are creating enemies and then you are destroying freedom. That is not peace. Okay. Faisal Salam, wonderful answer. Mr. Qazi Shamsul Haq, I have a question. That question is the last question. Do you think any of the work of Hasina Sheikh warranted a Nobel Peace Prize? না আসলে আমি ওই কথাটার জবাব আমি দিয়েছি আপনাকে আপনি হয়তো ওইভাবে নেন নাই আপনি চাচ্ছেন যে ক্লিয়ারলি বলার জন্যে আর আমিও আরেকটা জিনিস আমি একটু ক্লিয়ার করি আমি মালালা ইউসুফজাইয়ের কথা যেটা বললাম সেটা হলো কি একজন শান্তি পুরস্কার পাওয়ার জন্য পুরস্কার মানে শান্তিতে নোবেল পাওয়ার জন্য কতগুলি ক্রাইটেরিয়া আছে তার মধ্যে ভিকটিম হইলে পাবে এমন কথা না আমি মালালামকে ভালো মনে করি সে তার সাহসের জন্য করি সে একটা বাচ্চা মেয়ে সে তার মধ্যে এই জিনিসটা উদয় হয়েছে যে না আমাকে সংগ্রাম করে এরকম আমাদের দেশে অনেক আমাদের এই যে গভর্নর ছিলেন আতাউর কি ওনার নাম আতিউর রহমান উনি অনেক সংগ্রাম করে পড়ালেখা করেছেন তাই না অনেক তার একটা সাহসিকতার ব্যাপার আছে সেখানে But at the end he sucked the shoe of Hasina Sheikh and skipped the bullet and destroyed the bank industry. হ্যাঁ সেটা অন্য আরেকটা প্রশ্ন আসছে তা আমি ওই প্রশ্নে কিন্তু মালালামকে আমি পছন্দ করি সে বাংলাদেশের ব্যাপারে প্রথম মুখ খুলেছেন যে মানে একজন ওই লেভেল থেকে সে প্রথম মুখ খুলেছেন যে না এখানে অত্যাচার হচ্ছে অন্যায় হচ্ছে এটা বন্ধ করতে হবে আর আপনি যে বললেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে তার সম্পর্কেও আমি আসলে আমি যেই জায়গা থেকে দেখতে চাই সেই জায়গা থেকে তো আমি পজিটিভ খুব বেশি একটা কিছু দেখি না কিন্তু তিনি তার দলের জন্য তার ফলোয়ারদের জন্য তার অনুসারীদের জন্য হয়তো বা তাদের দৃষ্টিতে জানি না তারা কীভাবে বিচার করেন কিন্তু আমার দৃষ্টি যেখান থেকে আমি দেখি সেখান থেকে আমি বুঝতে পারতেছি যে উনি যেই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন যেই ক্ষমতা তার হাতে সেই ক্ষমতা দিয়ে উনি বাংলাদেশের অনেক ভালো কাজ করতে পারতেন এবং আমি জানি যে উনি মুসলিম সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে না কিন্তু আজকে ওনার হাত দিয়ে মুসলিম সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে কাজ হচ্ছে এই জিনিসটা উনি স্টপ করতে পারতেন যেমন তার বাবা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান উনি কতগুলি ব্যাপারে কয়েকটা স্টেপ নিয়েছিলেন যেগুলি মানে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের ভবিষ্যতের জন্য একটা উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ভূমিকাটা উনিও নিতে পারতেন কারণ উনি অগাধ ক্ষমতার অধিকারী উনি ইন্ডিয়াকে খুশি রেখেও এটা করতে পারতেন সেটা উনি করেন নাই সেটা আমার একটা দুঃখ এবং আপনি যে প্রশ্ন করেছেন যে উনি শান্তি পুরস্কার পাইতে পারেন কি না আপনি আমার কাছ থেকে স্পষ্ট জবাব চাইলেন তো সেই হিসাবে বলবো যে না আমি মনে করি না Qazi Shamsul Haq,
Thank you so much. Faisal Salam, thank you very much. Thank you. Audience, what else I can say? Well, there was 160 million Bangladeshi people are living under a regime. That regime loved to kill people. That regime loved to see that only one person is going to be the powerful deity of a country who is going to rule as an empress, not the prime minister, not the president, just a deity. The way 160 million people are being forced to worship Hasina Sheikh seems like her stupid scoundrel followers. Shamim Osman said it in illegal parliament that Hasina is Aulia, Pir, Kutub, who knows, probably prophet. When it comes to entitled Nobel Peace Prize, well, I agree with Faisal Salam, I agree with Qazi Shamsul Haq. On the other hand, I would say Nobel Committee should give a Nobel to a head of the government who is good at kidnapping people, killing people, robbing bank, killing her own people, throw the dead body into the river or pond, and is still holding the power and come to the United Nations and talk about peace. Hey, I remember correctly. Reinhold Niebuhr says, we Westerner did not even realize when hypocrisy became the backbone of our society. And we are the fan of Western culture. Hasina Sheikh will be the Nobel laureate. Who knows? The world we are living. Do you know who is smart? Those who are the fan of negativity. Those who are the followers of the positivity, they are going down. Means this world coming to an end. Don't be surprised if Hasina Sheikh is going to win Nobel Prize. We're gonna clap, even though we would look like a foolish, but still Hasina will be the biggest clown in the face of the earth. That's our show. I'll see you next time. I'm sure Hasina Sheikh is going to tell DGFI and her goons to target my forehead to shoot. But hey, I'm fat and my forehead is big enough to take the bullet. I'll see you next time. Bye.